Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to deal with the new course, that is data structures. Okay, let us see what is data structures or basic definition of the data structure. Data structure ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. See, just by seeing these images, you can guess it is about storing the data in a systematic manner. Okay? ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, or you can see the definition. It is the study of how the data is organized in the memory, how efficiently the data can be retrieved and manipulated, and the possible ways in which different data items are logically related. Which means, in memory, how the data is organized, we are going to study that, as well as how efficiently we can access the data in a quicker way, and what are the different possible ways in which the items are related. ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See, there are different type of data structures, okay, and they are classified as primitive and non-primitive data structures. Data structure ಅನ್ನು ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಇರೋ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Means you can store multiple items. ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ನನ್ನ ಐಟಮ್, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್
that can be manipulated directly by machine instructions. Means we can directly act upon the data because it will be single. ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Primitive data structure is the data structure that allows you to store only single data type values. Okay, because it is single. For example, you can see we have stored only one item in one space, one place. Okay, primitive data structure is the data structure that allows you to store only single data type values. And there are different type of primitive data structures. For example, you can say int holds a single integer value, float holds a single float value, char holds a single character, and you can also store a double value using double data type. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ the data structures that cannot be manipulated directly by machine instructions because they are not single, they are multiple. Non-primitive data structure is a data structure that allows you to store multiple data type values and multiple values. Multiple values store ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ example. There are multiple items in this example. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅರೇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ, ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ the non-primitive data structures are also classified into linear and non-linear. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಲೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. Linear data structure means the data items are placed sequentially or one after the other. Linear ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್. ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದಾರ. ಆರ್
You can see this image linearly. The children are arranged. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಇದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಅಥವಾ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಜಮಖಂಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೆರಾರ್ಕಿಕಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಹಿಂಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ array, stack, queue, linked list are also non-primitive data structures. But here the data are arranged sequentially. Array ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ sequential ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಈವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೇಟಾ sequentially ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆರಾರ್ಕಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೆರಾರ್ಕಿಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೇಟಾ, ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆವೆಲ್ ವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.